Dialogue. This dialogue is between a woman and a doctor at a GP clinic. The woman has been experiencing persistent headaches for several weeks and is seeking medical advice. The dialogue begins now. Good morning. I can see from your file that you've been experiencing headaches for the past 2 weeks. Can you describe the pain for me? हाँ जी, डॉक्टर। ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। I see. Have you noticed any changes in your vision, or do you feel nauseous when the headaches are severe? ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। I'd like to run some tests, including a blood test and possibly a CT scan, just to rule out anything serious. I'll also refer you to a specialist if needed. ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। The blood test results should be available within 3 days. The CT scan might take about a week. Please try not to worry. Most headaches have simple causes like stress or tension. ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋਗੇ? You can continue with paracetamol for now, but don't exceed 4 grams per day. I'll also prescribe a mild anti-inflammatory that may help with the pain. Make sure you stay hydrated and get enough rest. ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ।
One more thing, if your headaches suddenly become much worse, or you experience sudden vision loss or difficulty speaking, please go to the emergency department immediately. ਜ਼ਰੂਰ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ।